Так, запустилося. Вроді да. Так, ну що, все працює, да? Так, стрім працює, звук є, все працює. Так, ну що, перевірку закінчили, так що будемо починати. Всім привіт, hello, guten Tag, ciao. Продовжуємо грати в Genshin Impact на PlayStation 4. Розы і Мушкети, друга часть. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. І продовжуємо з того ж моменту. Welcome to LeShow's Clockwork Workshop. How can I help you? Hello. I'd like to know if anyone has purchased some special components lately. Special components? Sorry, could you be more specific? I mean the kind of components that aren't typically used for clockwork toys, but for firearms. Huh? For firearms? No, we don't sell those sort of things here. Don't misunderstand. I'm not here to cause any trouble. We are merely investigating a case, and we're hoping that you could cooperate. Well, to be completely honest, I'm not even sure what kind of components that would entail. Has anyone ever purchased components here as an individual rather than on behalf of an organization? We have a lot of customers who buy toys, but those who buy components are all regular customers who buy in bulk on behalf of their organization. Is that so? I understand. Thank you for your cooperation. You're welcome. It's the least I can do. Так, далі. Да, ну вроді близько. А, все-таки треба сюди, да. Oh, hey, Chevrolet. Run out of oil for your musket again? Hello, Estelle. I want to know if anyone has come to your shop recently to order some firearm components. Oh, is this another case? Let me think. I don't think so. Some people have requested that I make some prop guns for the Fontanalia Film Festival, but I refused all of those requests. Oh? Why's that? Because there's no profit! I only make things here that can do some real heavy lifting. I don't have the energy to make some new molds just for the festival. Then has anybody come specifically looking for mechanical components? Well, I usually sell off my scrap to the Fleuve Cendre. I don't typically give them to one specific person. I understand. Thanks for your cooperation. Don't mention it. Always happy to have the Musketeers' patronage. Seems like we haven't found any leads to go off yet. Yeah, unfortunately. Alright, let's head to Fleuve Cendre next. Huh? Are you sure? People might not be so thrilled to see the captain of the special patrol there. You think so, huh? Then I guess you don't know. Huh? Know what? That I grew up in Fleuve Cendre. Що за Флюв Сандер, я взагалі без
Поняття. Клёв, Сандра. New strategy needed. Воскрешалок у мене прям дофіга. Так що є що вибирати. Ну я вже спеціально просто збавляюсь від лишнього, ось хочу збавитись від вкусного грибного крем-супа, м'ясного стейка і стейк з каула чемпіона від Ембер. Він взагалі підгорілий, а мені підгорілий стейк не потрібний. Та вже дуже багато на тих воскрешалок, то реально збавляться. І ще й немає такої функції, як уничтожить. Ну ось нажмемо внизу уничтожить. Бе, нічого нельзя, крім той солі, яка дуже ценна. Уничтожити. Тут тим більше нічого нельзя. Ну тут теж нічого. Тобто дві вкладки вже нічого нельзя уничтожати. А тут нічого собі даже можна все почти. Крім це в нас якби наживка для удочки. А це нічого собі, вроді раніше не можна було багато чого. А хавчик нельзя уничтожити, бачите, не можна. Бачите, нічого нельзя. Ну, в мене і так є вже багато. Нові блюда понароблю я вчора. Це вкусна фуагра зробив по-фантастськи. Вкусний мус фонтанелії. Це родіться нас фульно обожаю. Ну, щось зробив. Вкусна риба з картофлем в фритюрі. Це у нас Шарлота його готове. Ну, да, і ще зробив вкусний грибний крем-суп. Все остальне я там похавав, можна сказати. Тобто оце, що на щити, на атаку, бачите, там значок меча, а тут значок щита. Все це можна хавати скільки хоче. І на виносливість теж можна хавати. Крім ось цього, що встановлює 100 одиниць виносливості. Тут одну штучку схаву і 5 хвилин на відновлення, я не знаю, на яке відновлення, я не розумію, на яке. Головне, оце то можна теж потреблять хуч. Ну тут просто уменьшает потребление выносливости. И воскрешалки тоже, бачите, нельзя хавать. Предмет еще не готов к использованию. Ну а предмети, ну цю їду, що вона. Відновлення ХП можна хавати тільки до... поки персонаж твій не нахавається. Ну і наїсться. Поки не наїсться. А, можна накормити тільки 4 персонажів. Щоб ви розуміли. Ну, так все як вони. Бачите, внизу там кружечок заповняється. Все, персонаж уже наелся и не может больше есть. Ну, так само, як і цим, даже на якщо повні хп додавати їй. Все, вона теж наїлася. 9 штук я скормив, 5 какомі і 4 кицин. Тобто хавчик не можна уничтожати. Тут якби слабі предмети можна уничтожати. Оці 5-зв'язочні нельзя уничтожати, 4 теж нельзя. Камні якби і книжки деякі, ви бачите. Странно. Ну, артефакти 5 взагалі нельзя уничтожати, тільки 4 там десь. Оружие теж нельзя. Ну, коротше, така ситуація. Так, ну йдемо до Шеврос. Так, де воно десь? Там воно вроді.
Вон до контрольна точка якраз візьмемо. Да, дамочка, подожди, там не тут да. Контрольна точка жде. Фото. Ну що ж, поговоримо з тобою, Емеральде. Hello, I'd like to ask some questions. I don't know anything. Don't worry, I'm not here to arrest anybody. You say that now. It's the truth. Here, take this as my guarantee. Ну що вона там дає, денежку чи що? Wait, did Paimon just see what she thinks she saw? Is the captain of the special patrol bribing a citizen? Подкупает гражданина. Я не говорю, что этого не было. К тому же это называется покупка информации. Що ж тут вибрати? Ну тут я не знаю, що нам до чого говорити, щось різне чи ні, я не провіряв тут. Давайте третє виберемо. К тому же это называется покупка информации. Seems you're different from the other guards. What do you want to know? Have you heard anything related to muskets in Fleuve Cendre lately? Anything at all? Muskets, huh? All I know is that about 2 weeks ago, we started hearing some loud noises at night. So loud. Were they gunshots? Possibly. It's hard to tell around here. Someone's house collapsing, a pipe exploding somewhere, it's all the same. But the noises I'm talking about definitely happened after I fell asleep. Do you know where the noises were coming from? I don't remember clearly. Is it that you don't remember, or that you need to think about it some more? You tell me. Ты как думаешь? Then please, think about it some more. Пойман очі вилупила. Дивиться з великими глазами. She's giving her even more. Ответы просто классные. Может быть, это просто фруктовый мармелад? Або ось вона закрила очі, а я нічого не бачу. Мені не видно, я не бачу. Вона дає ще більше море. Ладно, давайте виберемо. А мені я не бачу. Мені не видно. Ні, давайте по-простому. Все, ми дивимося на персонажа. Очі закриті. Значить, логічно, що вона каже? Я нічого не бачу. The noises came from the end of the southern waterway. I came out and had a look for myself and I wasn't sleeping well, but I didn't dare get too close. That's all I know. All right, I'll take... Thanks for the pâte de fruits. Странно, що вона сказала «Спасибо за фруктовий мармелад». А там був другий варіант. Типа, може бути, там на фруктовий мармелад дає, виходить. А я вибрав перший варіант. Значить, не важно, що ти вибереш перше, друге, вона одне те саме скаже. No need to be surprised. I grew up here, remember? I know how to get people around here to talk. Розговорити. Я теж хочу фруктовий мармелад. My apologies, I'm all out of sweets. Сарказм. Though I do have some other tempting snacks in my custody. Fries, fried chicken, and even onion rings.
But taking care of junk food is my responsibility. You're better off sticking to your normal, nutritious diet. Обжора. Класні виросли обличчя персонажів. Типа, я теж хочу. Пайман така слюнка. Пайман реально коло рота тако не хватає, щоб слюнка текла. Оце був ще смішніше. А в нашій путешесниці можна було зробити, не знаю, ну, самі глазні яблука, наверно, ці зв'язочки, не знаю, або сердечки, щось там, або щось нарисувати таке, щось істинне. От було б ще класно. Ну, теж хорошо таке зробили. Типа, о, я теж хочу, Пема. Я теж жрать хочу. Так, ладно, я не почитав, бо я роздивлявся, що там було. Оце ще враз. Принесла хавчик, а з нашими головними героями не ділиться. Жадіна. Я сама розправлюсь с вредной пищей. Ты лучше питайся правильно. Молодец. Now then, let's keep going. Як быстро ти схавала. Так, треба шадух знайти. Ну, забавний момент був. Хороший. Хоча мало було ще краще зробити дуже. Ну, підемо сюди ближче десь. Десь тут. Ну, якийсь міні-бар. It's been a while, Tetro. Please, just get on with your request. Ну, то що він зразу до діла. I want to know if you've heard anybody talking about muskets lately. Information isn't free, you know. I've heard that bandits have been extremely active in the countryside recently, and they've been affecting the delivery of goods to Poisson. I can allocate some more manpower to help out with that problem. What do you say? Будто би вона туди виділяє, а це типа ще людей виділити. Тут логічно було підійти, щоб може мені виділити людей для твоєї помощі. Оце було б ідеально звучало. А то будто би їх, ну, сюди виділили там 2 людини, і цього не вистачає, а вона типа виділила 10 людей. Ну, якось... Мій варіант був би ідеальний. You're still as helpful as ever. One of our men got drunk at dinner about a month ago and lost his gun. 3 days later, it turned up in the corner here. What's weird about that? He just forgot where he put it, right? This is Fleuve Cendre, my friend. Anything of value left in the tavern won't ever make it to the next day. But that gun turned out to be an exception. It didn't get any new wear and tear on it, and didn't even appear to have been fired. We were quite mystified as to what could have happened. I suspect it came back because the weapon was already known to the guards. You mean, a criminal was afraid the Marechaussee Phantom would use the shot marks to track them down? Maybe. But if that's the case, the culprit really took great care to avoid getting caught. I didn't say anything about a criminal. In Fleuve Cendre, knowing who was killed is as easy as knowing what clothes you're wearing today. It's the guy living in the east side, isn't it? I've never liked him. Every time he's here, he just orders a drink and sits there with a nasty look in his eyes. So, who was the one who lost the gun in the first place? Don't bother. Even if you ask, he wouldn't admit to owning a gun to some strangers. Not to mention the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. He's right. I know you grew up here, Chevres. Even though you're on good terms with the Spina, you've still been gone too long. Not many people know you here now, and a lot of people don't like the Special Patrol. I know. So take my advice and don't show your face too much around here. It's for your own safety. I'll come and go as I please, and I'm afraid I'll be appearing more often due to my work. All right.
Don't say I didn't warn you. Так, а ти щось продаєш чи ні? Ба, нічого не продаєш. Нема нічого. Ха-ха-ха. Adventuring underground is way more fun than I thought. Та в цій то нічого нема. Whatever business you're in, you gotta keep up with the changing times. Ну, тобто нічого нема. What's all this? Some broken planks and barrels, as well as some liquor bottles? Yes, but have a closer look, Paimon. Even though somebody has purposefully tried to clean them up, these are obviously marks from musket bullets. In other words, someone was here trying to improve their shot. They were using the barrels and bottles for target practice. Could it have been the killer? Your guess is as good as mine. Although many people at Fleuve Sandra own guns, few hide the fact from others. And even fewer would go to such lengths to hide markings from practice shots. Anyway, let's go. There might be... Кудись телепортируемся. Seems like that's all we'll be able to uncover for today. Paimon feels like we managed to learn a lot more here than up on the surface. Yes. Assuming that everything we found is indeed connected to our suspect, then their timeline was probably something like this. A month ago, our suspect found a gun and took it home to disassemble it. Once he'd figured out its mechanics, he brought it back. In the following weeks, he used some parts to create his own makeshift musket, and took it to the Fleuve Sandra for target practice. Then, a few days ago, he found his target and carried out the murder. Once the deed was done, he left a rainbow rose on the body, just like the scene in the novel. That all makes sense to Paimon, but we're still no closer to figuring out the killer's identity. The deceased was a resident of Fleuve Sandra. It's said that he was a poor, solitary man. Багато написано. Но если следовать роману, разве убитый не должен был быть дворянином? Yeah, that's also something I'm trying to figure out. If we are indeed following the novel, and there's a story behind the murder, then this murder should be an act of vengeance. But according to our investigation, the deceased didn't have any enemies. He was no saint, but no one's heard of a rival who hated him enough to shoot him dead. Much less care to leave a rose on his body. What message is the killer trying to convey? And to whom exactly? Мог ли это быть автор романа? Ну да, автор романа. We've thoroughly investigated that possibility. He claims to have spent the whole day at the Opera House on the day of the murder, and the staff there have confirmed his account. Okay, so he has an alibi. Not only that, he lacks a credible motive as well. He has a family of his own, and both of his parents are still alive. I've looked into his records. He was adopted at the age of 6, and all the proper procedures were followed. There are also records of him at an orphanage before then.
Друга ошибка. В прошлій першій часті ми читали текст, там була ошибка теж. Написали він, а треба, щоб було вона. Тут то саме, ти ж дівчинка. То должно было написано, я тщательно изучила этот вопрос. А тут изучил. Вона ж девочка, значит ла. А тут ли. Ошибка. In the story, the mother of the two musketeers was murdered after the children turned 10. Of course, he could have changed the children's ages, but I don't want to assume anything without evidence. More importantly, I've also had a chat with him in person. He didn't seem like the kind of person who would pull the trigger to kill a man. Ну, бачите, розговарювала, а не розговарювала. Then, what should we do now? We have all this new information, but it doesn't help us move forward. Investigations take time. I didn't expect us to catch the culprit in just a single day. How about this? Let's spend the next few days filming with the crew. We can continue the investigation once we're done with the film. I'm sure that given time, new leads will present themselves. Wait, but weren't you saying Intel is like small, remote islands in the middle of the sea just a moment ago? Wouldn't you just miss them if you were to stop looking? Ah, but the book had more than one reference to the islands, Paimon. Oh? What if... As long as you spend enough time sailing through the fog, you'll eventually come across an island. Вымысел реальность в кадре за его пределами. Вторая глава. Завершено. Так, мы уже 2 главы прошли. Дождите следующего утра, Весьмиронку. What? Never thought that the captain of the security and surveillance patrol could come from the Fleuve Sandra? Для меня это большой сюрприз. Honestly, I'm pretty shocked too. There used to be a time when I thought I would never be able to join the guards. But as long as you can distinguish yourself through your accomplishments and skills, you'll eventually be recognized for your worth. If you look at it another way, my life at Fleuve Sandra has actually taught me a lot of valuable skills. Skills like how to barter with criminals or how to think in their shoes. Of course, I'd appreciate it if you could keep this a secret between us. Та що це наш секрет буде? What? Never thought that the captain of the security and Вроде surveillance это было patrol could легко. come from the... You mean rising through the ranks? It was a struggle, for sure. But as long as you can distinguish yourself through your accomplishments and skills, you'll eventually be recognized for your worth. If you look at it another way, my life at Fleuve Sandra has actually taught me a lot of valuable skills. Skills like how to barter with criminals or how to... Of course, I'd appreciate it if you... Ну, там тільки одне речення друге сказала і все. Все остальне було. Все те саме. Am I imagining things? Or is all this standing making me do? Ой-ой-ой, чуть не упав я. Чим торгуєш? О, щось продаєш. А, не артефакти. Adventuring underground is way more fun than I thought. Доктор на вулиці. Врач. О, якийсь подарок ще дасть нам. 3 апельсина дав. Бабулька, а ти щось продаєш? Про Наві щось там розказує. Так, ну ладно, перемотаємо время. Ой, перемотувати багато.
In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. It's filming time again! Our schedule is jam-packed for the next couple of days, too. We've got so many different locations and sets to cover. Anyway, let's head out and meet up with the others. Ну да, пішли. Піднімемося наверх. Так, це вроді вже третя глава у нас. Так, а яка... Ну, каже, всі ключові персонажі. Нема самого главного. Які? О, я забув всякі. Одинокий остров в тумані. Третя глава. Съемки, розслідування. Спустя декілька днів. Good work, everyone! We're looking to wrap with our two main ladies today. I can already smell our success. What do you mean, looking to wrap? Это значит, что все сцены с ними будут отсняты. Это значит, что работа с их сценой будет завершена. Неважно. Oh, aren't you the expert now? This upcoming scene is the two musketeers' final confrontation with the Baron. There will be quite a bit of action, but no choreography beyond what we've already rehearsed. Anyway, get ready. Lights, camera, action! The view is beautiful tonight. It reminds me of that fateful night 10 years ago. And now that I've said it, I can even make out the faint fragrance of herbal tea in the air. Enough, villain! It's time that you pay for the death of our mother! Моя Анечка какая красавица. My dear Iris, have you forgotten your manners? How can you speak like this to your own father? I'd sooner swallow all of my teeth than call you father. What did I expect? Seems the daughters have turned out to be just as obstinate as their foolish mother. In this world, mora and status is everything. She thought she could blackmail me using her children and force me to grant her recognition and concessions? Ah, how naive can a woman be? Mother never asked a single thing of you. All she wished was for us to live a peaceful life, just like the others. It was you who personally brewed the poison of prejudice and sent Mother to her death. Compared to that deadly poison, the two bullets that will soon pierce through your heart will be like sweet mercy! And that's exactly why I said you're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? So let's see. What is stronger? Mora and power, or the 2 muskets in your hands? І що це мається в виду? Багато зможеш. То у нас ці, наверное, похитителі сокровищ. Перейдіть в чорні костюми. Так, тут ми можемо подивитися на нового персонажа. Шайберес. Значить, винтовочка, да? Розробники їй дали 57 шанс крита, 92 крита, восстановили 135. А бонус піру урону нема.
Так, ну другу анімацію ще покажи. Чекайте, друга анімація по сюжету, вже то це вона. Тільки тут вона багато цямкає, багато їсть. Ох, наїлась. Повний багато хп, 31 тисяча. 1600 сил атаки, мало защити, 700. Ну і за хп, то вона може довго жити. Бо 30 тисяч хп. 88 уровень, конечно. Так, вона з коп'єм нас ходить. Тут нижчий хп коп'ю. Чекайте, а це у нас виходить... Боже, а я і не знав, що вже є коп'ю на хп. Ну, іменно 4. Я знаю, 3 є на хп. Ну, типа для Чжун Лі. Ну, на нього всього деди. А це вже 4 появилась? Чи може це появиться, ця 4, я це не знаю. Ну, але щось не дуже таки багато хп, 26%. А та 3 я не пам'ятаю, скільки там хп дає. Реально я не пам'ятаю. Ну, нехай скільки воно буде, 28 на 90. Ну, максимум 30 і мінімум десь 28% буде. Мати артефакти, церемонію ліпили, ну легоніті. Реально легоніті. 3 созвіздя, таланти. Персонаж. Ні, ну така симпатична, можна сказати, волоси не длинні. Симпатично. А що вони тут навики? Так, после того, как Шеврёс выстреливает перегруженным зарядом, ну, типа, скажем так, для простого розуміння. Ну, коротше, коли нам використовує свій навик, просто для легкого понимания. После того, как Шеврёс использует свой навык, сила атаки персонажей Пиро и Электро в отряде поблизости на 30 секунд увеличивает на 1% за каждые 1000 единиц максимальных хп Шеврёса. Силу атаки этим способом можно повысить максимум на 40%. Ну тут просто все розуміти. 1000 хп це 1%, 10 тисяч 10%. Тобто, якщо у Шеврёс буде 40 тисяч хп, то ти можеш повисити своїй команді на 40% силу атаки, але тільки персонажам, тільки, які мають Піру і Електро. Ну, тобто персонажі Піру і Електро, там Сен Лін, Беннет, там Кіцин, Фішель. Тобто Райден, що там, Сара, Ділюк. Тобто тільки цим двом стихіям може. Ну, таке условие, розумієте? Тут таке условие, що оцю силу атаки получають тільки персонажі Піру і Електро. Тобто, розумієте, да? Починаєш сраження, зробив навик, і б'єм переключаєшся там на Піру персонажа або на Електро, і сражаєшся в течение 30 секунд. Бо на цілих 30 секунд це дуже багато. На цілих 30 секунд можна 40% отримати силу атаки. Це то саме, що вовча погибель, тільки там треба, ну, любого противника, монстра ударити, коли у нього там мінімум хп, там вроді 30%, щоб було хп чи менше, то там треба любий удар зробити за вовчу погибель, ну це дворучний меч. Тобто брати в команду треба персонажа з дворучним мечом. Ти б'єш і ти получаєш теж 40%, ну там я не пам'ятаю, наче 12 секунд, якщо не ошибаюсь. А тут цілих 30 секунд. Круто. Ну тут треба, ну, понятно, що в команду взяти саму Шеврёс, прокачати її хп до 40 тисяч, включно, так, щоб була 40-очка, прям железна. Тобто, виходить, піски, кубок, корона на хп, подивитися, що більше дає кість та 3 звізди, коп'ю, бо я не пам'ятаю, скільки воно там дає. І подивитися оцей коп'ю, ну це кисне коп'ю, вроді там нема коп'ю на хп. А це вже на хп коп'ю. І подивіться, що вийде в ітогі. Бо цей навик прям дуже класний. Ну тут ограничення. Тільки Піро і електроперсонажі. Лучше погибель дає любому персонажу 40% всі атаки. Любому. Ну там, наверное, 12 секунд, я не помню. Реально не помню. Так, уменьшает потребление выносливости активного персонажа во время спринта на 20%. Не суммируется, ну, конче с другими талантами. Уменьшает потребление выносливости. Ну, тоже непогано.
На 20% менше на сусі. Плюс ще хавчик, то буде 55. Ні, скільки буде? 45, да, значить 45 може бути. Так, а вот тут что тут у нас? Если отряд полностью состоит из пиру и электроперсонажей, и в отряде есть хотя бы по одному персонажу електро, мається в виду один піру, 3 електро, або один електро, 3 піру. Так, шеврос наделяет персонажей поблизости согласовой тактикой. Когда персонаж активирует реакцию перегрузка, пиру и электро сопротивления противника, который был поражен данной реакцией, понижается на 40% у нас 6 секунд. Если элементы персонажей отряда не соответствуют требованиям этого пассивного навыка, все существующие эффекты согласованной тактики перериваються. Ну, простим язиком вони не будуть працювати. Це така похожа система в нас є у Нілу. Там теж така комбінація, треба, щоб була команда состояла тільки з гідро і дендро персонажів. Тобто одна Нілу гідру і можна 3 дендро кинути, або 3 гідру і 1 дендро на хіду, наприклад. А тут та сама ситуація. Тільки тут виходить, там виходить в Нілу кубок просто так працює, що в команді, а тут треба зробити условия, ще зробити реакцію перегрузка. Ну я не знаю, для фішель там ворона визиваєш, там переключаєш на Сенлін, чи не знаю на кого там, на Юмі, там, ну на любов піру. Робиш перегрузку і все, і пішло. Що у нас там? Сопротивлення, коротше, йде. До піру і до електро на 40%. Але виходить тільки до того врага, ну до того монстра, до якого ти зробив. Ну, скажімо так, якщо ти на метачуру зробив цю реакцію, то значить тільки до нього буде це сопротивлення примінятися піру і електро. Перегрузка. До пиру и электро сопротивление противника, который был поражен данной реакцией, понижается на, ну, от як я й казав, на кому вдарив перегрузкою, той монстр і получить сопротивление на 40%. Ну, вроде тоже хорошо, але тоже ограничення тільки піру і електро. І, звісно ж, само собою треба, щоб Шеврос була сама в команді. Ну, лічно мені дуже подобається це. Сюди можна, наприклад, під Кіцин, під Райден, Фішель, там, наприклад, там. А Піро, ну що, під Ділюка, хто там Піро ще, Йомія. Ну, теж круто. Ну, Піро я почти не граю персонажами, можна сказати. Ну, бонус шикарний, просто талант просто бомбічний, можна сказати. Ну, лічно мені дуже подобається. Буст 40% це дуже круто. 40% це дуже круто. А так, ну і що тут ульта у нас получается, 60 енергії, откат 15 секунд, навик, є довге нажаття, не усія теж є, піру усія получається. Урон бистро нажаття 218, довго 328. Длительність, наші, що в нас шута трохи лічення виконує якесь. Длительность лечения 12 секунд. А лечение у нас что 5% від максимального хп. Ну тем более. Чем выше на хп, тем больше до лечения. И время отката 15 секунд. Ну долгий, конечно, откат. А копьем она бьет 4 раза получается. Ну такая она симпатичная. То 3 звезды. Церемония. Так, і дали Айку. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Ну, Айка, конечно, сигнує свої 88. Артефакти церемонії в неї. А чого ж не заблудшені тілі? 3 звезди. Вау, крута Айка тут. 2 вісьмерки і 11. А що тут поставили? 57 шансів, 172 крита. А останнє 135. Б, ну 2041 на 916. Да, зрівняти проти моєї 3067.
Ну, критів у мене чуть-чуть більше, там 172, у мене 179. На 7% критів більше. Ну, шансів більше однозначно. Установи менше на 25. Ну, що є, то є. Чекав, то я який скільки? 26 тисяч хп. Мої 18. Дуже мало. Ну, моя айка на урон все-таки. Ну, меч сокола у мене, звісно, другий раз. Гладіатори. 6 созвездий. Ну, таланти максимум, звісно, десь 13. Да, чому я яку на автоматі не поставили? У мене ж копія. Повніжки, по крайній мірі. Ладно. Що у нас тут? Так, о, можна вручну. А, тобто можна тільки одну ціль, бачите? Не можна захватити багато, тільки одну. Та, що то ще лузери якісь проти нас. You've lost. To think I'd lose to my own 2 kids. We are no children of yours, and we'll never call that place our home. Then tell me, what did you do all this for? You lost your mother, and will soon kill your father as well. What will you gain in the end, other than sentences for your crimes? We will gain our long-awaited justice. It's over. Finally, it's over. So, where will you go now, Tulip? I'm not too sure, Iris. Maybe somewhere with lots of flowers? After all, Mother always did love going where the blossoms were. What about you? I want to go visit Mother's grave. Yeah, that's not a bad idea. Huh? Tulip, look! What is it? It's Mother's favorite. The rainbow rose. Look, it's blooming again. Excellent! That was beyond mesmerizing. Even I didn't expect the scene to go so well. And we got it in a single take. All right, everyone. We've got a wrap for Tulip and Iris. Congratulations, Ayaka and Chevrolet! Да. Вы отлично ужились в роли. Thank you. I didn't expect our parts to wrap so quickly. I wish I could savor the experience for just a bit longer. Paimon totally understands. Paimon's not ready to say goodbye to the clapperboard either. Filming has really been a lot of fun. You were great too, Chevrolet. The way you said, long-awaited justice. It gave Paimon chills. That is indeed my favorite line in the whole book. I still remember trying to act it out in my room the first few times I read it. Whoa! Paimon would have never guessed you're that type. Who doesn't like stories where the guilty are punished and justice prevails over evil? Don't forget, I'm the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Captain, I have something urgent to report. Please excuse me, everyone. I'll be back in just a moment. It's okay, don't worry about us. Oh? Was she whisked away by work already? I was just about to tell her how great she did. Ні, а яка краще грала, чи ця Шаріоса, реально.
Вона прямо так холодна, вже була якась без емоцій, можна сказати. А пайки було видно, ну хорошо грала. З емоціями. It seemed like some urgent official business. Then perhaps we should thank the stars that we were able to wrap both of your parts so quickly today. Switching around the filming schedule would have been a real pain. Anyway, I actually came over to let everyone know that we're all done for today. You can go home and get some rest. And one last thing, Miss Ayaka. Your acting skills today were immaculate as always. Are you sure you won't consider taking up full-time acting? See, I just happen to know this great troupe that's still looking for a lead actress. Як мене бісить, коли озвучка йде, а персонаж губами не шевелить. Мене це дуже бісить. 23-й рік, а ніяк ще до цього не можуть пройти деякі компанії. Хоча вже деякі давно цим, ще з 15-го року. Ну, йдуть дубляж, підстраюють під губи шикарно. А тут 23-й рік, хойорські заробляють мільярди. Що це не можуть зробити? Позоріще вам, хойорси. Thank you for your kind words, Director Farina. Unfortunately, there are still many matters that I have to take care of back home at the Yashiro Commission. I cannot remain in Fontaine to pursue an acting career. От сказала 7 слів з закритим ротом. Це виглядає зі сторони тупо. Nevertheless, I will make sure to treasure this incredible opportunity in my heart. Oh, that's a shame. But I understand. Just let me know if you ever change your mind. I believe it's also about time for me to take my leave. But hopefully I'll see you on set over the next few days. Even though my part's wrapped, I'd still like to swing by and help out the crew. See you tomorrow, Traveler in Paimon. Тут один раз губами пошевела, коли вже озвучки не було. Ну, піздець. Yep, see you tomorrow. Well, what should we do next? Maybe we'll go investigate the case some more with Chevres today. Traveler, Paimon, please come with me. Huh? Where are we going? You could say that our ship has finally chanced upon one of those small, remote islands of intel. Йдемо на розслідування. Пішли далі. О, тут що? Йдемо сюди. Ой, походу буде третя часть теж. Ну не сьогодні, а не знаю коли. Завтра вряд ли. Може 30 числа. Буде третя часть. Я не вірю, що ми спіном пройти. Paimon's exhausted. Paimon definitely didn't expect having to float this far after a full day of filming. Ой, наша бідна Паймон так устала там сидіти десь на стулі, дивитися, як всі грають, а вона тільки в началі сьомок хлопушкою стукнула та віддихала, більш нічого не робила. Опа, така правда уставша наша Паймон. Сарказм, звісно. So, Chevres, why did you take us here? Да, в тебе є нова зацепка. Affirmative. It wasn't anything conclusive, but it should show us a clear way forward. Бо я завдання не зробив, Ондо. Have you ever heard of someone by the name of Emily? Oh, you mean that famous perfumer? She's a good friend of mine. She's lent me her aid several times in the past to resolve some difficult cases. After I discovered the rainbow rose at the scene of the murder, I sent it to her. After all, she's probably the foremost expert on flowers and scents in all of Fontaine. And then? There was nothing remarkable about the flower or the trace amounts of soil left on it.
But according to Emily, the rainbow rose left by the killer was derived from a very rare cultivar. Huh. Paimon didn't know that there were different varieties of rainbow rose. Paimon just thought they grew everywhere in the wild. Flowers that are deliberately cultivated will always show some different features from those that bloom in the wild. We already knew that the rose left at the scene belonged to a special cultivar, but with Emily's expertise, we were able to pinpoint the place where it was first picked from. Oh, Paimon gets it now. So whoever first planted that rainbow rose was probably the killer. Precisely. And after we checked what we learned against some sales records from the past, we discovered that there's only one person in all of Fontaine who could grow and sell this specific cultivar. Really? And who is it? It's the novelist. But didn't you say he had an alibi? To be clear, I haven't changed my mind about him. I still don't think he was the one who pulled the trigger. However, that doesn't mean the true culprit never visited him at his home or never purchased a rainbow rose from his garden. Whatever the case, we will have to confirm a number of things with him. So you mean the next place we need to go is... Yes, we're going to pay him a visit at his home. Підемо, якщо треба. Ой, далеко там. Бан, тут завдання треба. Душа внизу ще одне є. Бо это можна? Та що ж таке? You give, you receive. Ну туди далеко вже йти. Щось я не бачу тут. Можливо, знизу десь. Можливо, знизу десь. That should be his house. There are so many Gardamex stationed around the place. That's pretty unusual, right? According to what he told me last time we spoke, he hired them so he won't be harassed or disturbed. Huh. So there are a lot of flowers in his garden, but Paimon doesn't think we'll be able to pick one without alerting the Gardamex. Right. Which is exactly why I think there has to be a special connection between him and the killer. So, should we knock? Just wait here for now. I'd like to take care of a number of those Gardamex first. But they're so far away. How are you planning to do that? Don't forget, Paimon. I'm actually the real-life captain of the Musketeers. Що це мається до? Перейдите в режим прицеливания с помощью соответствующей кнопки. Прицельтесь
у врага и нажмите кнопку выстрела, чтобы выпустить пулю в цель. Ребята, це між міні-гра там якась є, вроді би. Так, наблюдая за происходящим вокруг, вычислите и одолейте противников. Ну, бачу двух. Нет, трох даже. А що в голову? Ага, нема тут хедшота. 2 рази тільки треба. Трьох треба було бити тільки. Жалко, що в голову коли стріляєш, вони не здихали. All clear. Let's go. Wait! Paimon's a little nervous now that we know he could be the killer. Can we go over our plan of action again? I'll go knock on the door and make sure it's safe inside. Once we're sure that we're in the clear, I'll ask him to come with us for a quick round of questioning at the guard's headquarters. But can't we just arrest him? We still have no evidence that he's the killer, or that he lent the killer any direct aid. Still, it would be appreciated if you could pick a rainbow rose from his garden for me while I'm talking to him. It'll help the Marashose Phantom confirm Emily's theory. Sure, no problem. Just be careful, Chevroz. Правда, тому чому бігти. Excuse me, Mr. Baptiste, are you home? Who could it be at this hour? Oh, it's you, Officer Shavras. Would you mind accompanying me to the guard's headquarters, Mr. Baptiste? We would like to ask you some questions about a case. Oh, is it still regarding the murder case from before? I cannot confirm or deny that at this time. So it is then. Listen, I need you to come with me, Mr. Baptiste. Miss Shavras, I'll save you the trouble. Oh, and you two over there? There's no need for you to pick my flowers either. It's not time for them to bloom yet. Oh! Okay. By saving me the trouble, you mean... I will confess. I was the killer. Huh? He just admitted he's guilty! Please relax, everyone. I'm not armed. The musket you're looking for has been buried in my backyard. Then it's my responsibility to inform you, Mr. Baptiste, that everything you say right now will be used as evidence for the inevitable trial. Yes, I am perfectly aware of that. I must say, I hate this feeling. Oh? Is it because I confessed? Or because you've been proven wrong? Both, I suppose. Почему ты его убил? For the same reason as the one I wrote out in my novel, of course.
I did it to exact revenge. I know you haven't figured out the link between the two of us. Had you done so, I'd have been taken away to the headquarters a long time ago. But that won't stop me from always remembering his grotesque face. After all, he was the one who killed my mother. Your mother is still healthy and well. You know, I was adopted as a child. I was referring to my birth mother. That was never recorded in the orphanage's records. Please forgive a 6-year-old child for concocting some lies to protect himself after watching his mother die right in front of him. So, your novel, it was like a record of your life? No, of course not. It was a work of fiction with many embellished parts. But I am indeed the illegitimate son of a wealthy and influential man who abused his power to murder my mother. That part was 100% real. But the man you killed didn't have a Mora to his name. He was a hired assassin, an irredeemable beast who sank his fangs into a defenseless woman just for a few bags of Mora. But if that's really the truth, you wouldn't be telling us any of this now. You still haven't managed to take revenge against your father, the true mastermind behind it all. Юрий, тебе тоже привет. Нормально, играем сюжет. Розы и Мушкеты. I never thought I'd hear that kind of thing from the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. I'm simply skeptical about your motives. It's simple, really. I've grown tired of everything and don't want to shoulder this burden anymore. You may have considered me too soft to pull the trigger. Well, as it turns out, you are exactly right. I've become overwhelmed by the aftermath of the murder. So you're going to call a stop to your revenge, just like that? The true mastermind is too rich and too powerful for me. I've accepted that I will never be able to avenge my mother alone. And so what? The characters in your book never gave up. Now, Officer Shavras, I'm the one who has killed a man, aren't I? Are you trying to convince me to commit another crime? What's your father's name? How do you plan to prove the veracity of all of your claims? Well, I'd like to speak with you privately. Sure. Why don't we speak privately at the guard's headquarters? No, it has to be here. I must ensure that we won't be overheard. Моя такая секретность. Fine. Let's talk here. When I said won't be overheard, I meant by anyone. I would like to speak with you and you alone. Юрий, удачного стрима, спасибо. Ляшки. Тебе тоже привет. Да, мы можем уйти. Thanks. I appreciate it. Please stay safe, Shavras. All right. Let's hear it. Will you really believe what I'm about to say? Well, that depends on what you're going to tell me. Fair enough. Fair enough. Then listen closely. So that's how it's all connected. So, it seems you believe me after all. Do you want me to go public with this? No, of course not. At least, not right now. Then why did you bother telling me?
You've read my work. What do you think? Even if you were to go public with all of this right now, he'd simply deny everything. It's been too long. Almost 20 years. Anything that could be used as evidence has long faded away. Even if there might have been a solitary island of truth once upon a time, it has long sunk beneath the waves by now. Justice will never find him. Not if you don't try. I know that as the captain of the Special Security and Surveillance Patrol, you will always stand on the side of justice. But do you really think a cushy life in prison really constitutes justice for him? I bet he could lead an extremely comfortable life in the fortress of Meripede. What are you trying to say? I've been observing you from a distance. Your portrayal of the Musketeer was exquisite. Pull the trigger of justice against him. Let the villain get what he deserves. You want me to let you go so you may complete your revenge? No, Officer Chavras. I know that would be impossible. No. What I'd like is for you to perform the deed on my behalf. Oh, Shivra sure is taking her time. What could they be talking about anyway? Oh, Paimon's worried. What if he decided to attack her? Я не сомневаюсь в умении Шеврёс сажаться. В таком случае я бы больше волновалась за него, чем за нее. Давай пока, Юрий. Спасибо. Я вернулся. Лёшки, как дела? Ну, Ирам, сюжет «Розы и Мушкеты». 3 глава. Oh, you do have a point. Still, do you have any idea who the rich person might be? And why the novelist doesn't want us to hear what he's saying to Chevres? Sorry to keep you waiting, you two. Hey, how did your talk go? Ты выяснил, что за богач? Что будем делать дальше? I've already sent someone to escort Baptiste back to the headquarters for questioning. He wasn't lying about the musket. It was indeed buried in his backyard. But what about the name? Did he tell you the name of the rich guy? Yes, he did. But for now, I have to return to the Special Patrol. There are still a few loose ends I need to tie up. Так, та те, що наша фраза нашої главної героїні Люміни. Что у нас тут она говорит? Что происходит? Кажется, она что-то от нас скрывает. I'll probably be quite busy over the next few days, so apologies if you don't see me on set. Alright, Paimon understands if you can't tell us everything you know. We'll just keep an eye on the Steambird then. Actually, there's still something else I need your help with. Одинокий остров в тумане. 3 глава завершена. Юрий, спасибо за удачу. Так, дождитесь следующего дня. Знову примотати. Бо, 3 глава була, наверное, сама коротша із усіх 3 глав. Я б сказав би так. Так, ну, явно не йде мотати час. Івент же ж все відкрито, все доступно, так що можна просто примотати час і далі продовжити. Бейлі попав 7,59. Бо, ну я думаю, 4 главу точно пройдемо.
for us since that night at Baptiste's place. Well, guess there's no point in worrying about it now. Let's go join up with the others. Так, куди ми йдемо? Йдемо в город, получається. Так, ну туди, получається. Good morning! Hayaka and I were just talking about you. Is Chevra still not joining us today? Probably not. We haven't seen her either. Huh? That's such a pity. Director Farina said that we've only got a few small scenes left before wrapping up the entire thing. She even said that she'll get me into a couple scenes, so everyone will have a chance to shine in front of the camera. We were also planning on having a victory feast once we're all finished filming. You can join us, right? Ну, звісно. If only Chevros was here. I still haven't taken a photo with her. I'm afraid that can't be helped. Those special patrol folks are like phantoms when they've got a case on their hands. But to be honest, I'm even more concerned by what I read in the Steambird earlier this morning. It said that the killer in the murder case was none other than the author of the Two Musketeers. Oh yeah, I heard about that too. He came forward and confessed his crimes, but gave no explanation as to why he pulled the trigger. We didn't know about this case at all when we joined the film. Is it going to affect the reception of our work? From a pure publicity standpoint, this will draw a lot more attention to our film. I have to say, though, that no director can be perfectly comfortable with garnering attention through means other than artistic skill. To be fair, I feel like that ship sailed the moment you allowed yourself to be named as the director on our posters. It's not my fault that I'm super popular. What was that saying again? My popularity has, Sunk to an all-time low? Моя слава опустилась до исторического минимума. То есть все плохо, что имеется в виду. Я тоже играю в Genshin, но я завершаю сюжет. Сюжет ли... сюжет Лио только проходишь. Ну, Лио, наверное, ты имел в виду. Неправильно написал. Ну ладно. Дівчинка, яка ти гарнюнька, така гарна дівчинка. Spread to the four corners of Tibet. Там, где цветут розы, 4 глава. Так, ми кудись переносимося. Так, 2 глави осталося. Якщо ми швидко їх закінчимо, то, мабуть, і закінчиться стрім у нас. Так, зйомки продовжуються. Excuse me, everyone. Xavier! Feels like it's been ages since we last saw you. I've been talking non-stop with the Film Association, and I'm absolutely swamped trying to coordinate the film's marketing. So forgive me for not being around more often, but please believe me when I say that I will make sure everyone's hard work gets the exposure it deserves. Oh, seems like you've been fighting your own battles. Yes, that's one way to put it. Oh, and before we begin the final round of filming, please allow me to finally introduce you to the original investor of our film, Mr. Morris. A pleasure to meet you all. А це, случайно, не він? Ну, давай пока, Юрій.
Це не він, случайно, що в самому началі був, що відказався від спонсорства, бо у нього там кризис грошовий. А тепер що, вже знов захотів нас спонсорувати наш фільм? Yes, glad to make your acquaintance, Mr. Morris. We've heard about the issues you've encountered with your financial situation, and genuinely hope that things have taken a turn for the better. Ну, бачите, я правду сказав. Oh, well, the situation has indeed improved somewhat. Don't worry, Mr. Morris. Accidents and last-minute challenges happen all the time. There's no need to blame yourself over it. The good news is that we're almost done filming now. And I would even say that this is the best story I've ever seen. Is that so? I see, that's great news. All right, now that we've gotten all the pleasantries out of the way, let's get this show on the road. We'll mostly be filming typical people and scenery from the streets today to improve the sense of environmental ambiance in some parts of the film. Oh, and there'll be a cameo for Mr. Kamisato and Miss Yoimiya as well. They'll be used to show outsider perspectives on the fates of the two musketeers. That's right. Ayato should be here any minute. Excellent! Then let's start with the scenery shots. Camera and clapper loader, you're up. Yep, we'll be ready. Remember, all we need are some wide zoom shots of the streets. If you happen to find some particularly lovely patches of flowers and grass, feel free to grab some close-ups of those as well. Ready? Lights! Camera! Action! Пусть навечно так кричить. Light, camera, action. Okay, now move the camera slowly. Try to focus on that flower. Заснять цветок крупным планом. What's wrong? Just adjust the focal length a bit. Something the matter? Кажется, камера сломалась. С камерой что-то не так. Huh? But wasn't it working fine for all the days before? Veronique, can we try a different camera? No problem. How about this one? All right, let's give it another try. Lights, camera, action! Боже мой, забавно кричите со мной. Action. Так, звуки механические поломки. Don't tell me. This one is broken too? Боже, проблемы на съемках. Veronique, do we have any other spare ones we can use? I'm afraid we only brought these two today. What? Then go find a workshop to get them repaired right away! Oh, and you too, Bono! Go find our spare camera in the warehouse and bring it back to the set! On it. Greetings, everyone. My apologies for the delay. Is something the matter, Ayaka? It seems like there are some issues with the filming equipment today. We're stuck for the moment. Юрий, с наступающим. Тебя тоже с наступающим, спасибо. I see. Well, let's not just stand here twiddling our thumbs. Actors, to the makeup booth. We'll start on the next scene as soon as we get a working camera. The people at the workshop told me that the part which holds the lens in place seemed to have fallen off. That's super... Well, no time to dwell on that now. Let's get back to filming. Ahem! Quiet on set! Places, everyone! Lights! Camera! Action! Да, ты что, ты раз мягко сказала. By the way, have you heard about that recent murder case?
Yes, I have. It seems that they've caused quite the commotion in the city. I heard that the chief of the guards is so mad about not catching the culprit that he's about to explode. Oh? I find that quite hard to imagine, considering how he already looks most days. Director, we have a problem. Oh, we're in the middle of a take! Couldn't you wait until we wrapped up this scene? Фурина зла. No, Director, our film, all the finalized film that we've been keeping in the case has disappeared. Oh wait, what did you say? Фурина, ты хоть бы губами пошевелила. Ой, ну пиздец. Mr. Bono, please take me to where the film was kept right away. I'm coming too. No, Yoimiya, you have to stay here. Oh, okay. Listen up. Everyone who's not working on this current scene can go with Bono to look for the film. Everyone else, stay put and wrap up the scene. Unbelievable. How could all these problems happen in just one day? Через деякий час. We're back. How did it go? Did you find the film? We found it in the sewers. Huh? In the sewers? Is the film still okay? We discovered it just in time, so we should still be able to salvage it. The others are checking now to see if we lost any specific scenes. You scared me for a moment there. I nearly thought we had lost everything. I really don't want to experience that feeling of despair again. Okay, but who could have stolen the film and dumped it there? Could it be, some competitors working on other films? But if they wanted to harass us, why wait until the last day? Okay, we don't have time to really look into it right now. Let's strike while the iron is still hot and wrap this thing up once and for all. Yeah, let's finish it. I would like to officially announce that our entry to the festival, The Two Musketeers, has now concluded filming! Да ты что, съемки закончились. My money is spent. It's so late already. Even though the filming process proved to be extremely challenging, everyone provided valuable and unique contributions to the final product. Thank you all for your dedication and support. And just like Director Farina, I would also like to extend my most heartfelt thanks to all of you. Really, you've all helped me so much. All right, let's save the awards speech for later, and hopefully also get some rehearsals in before the real thing. Anyway, now it's time to party! Let's all make our way to the beach and have a celebration feast so loud and fun that even the blubber beast will want in. Party! Paimon wants to party! То есть на остров, то есть Белое море. Чё не летишь? Какая-то ручная птичка была. Була. Так, ну пойдем поговорим. Все на пляже. This place is hopping. Everyone's finally getting to relax after wrapping up the film. Let's go chat with someone. Давай, поговорим с зайчкой. Hey, Ayato! How's your work been going? Everything went rather smoothly. Thank you for you. Ayato told me that we've already confirmed the dates for some Inazuma Fontaine cultural exchange events.
So the next time we visit, we'll be doing so in our capacities as the representatives of the Yashiro Commission. Oh, that's great! Then maybe Paimon will be able to find Fontaine detective novels in Inazuma from now on! Oh, wait. Wouldn't Yaimiko get upset if that happens? That would be stealing some of her business. Главное, чтобы книги были интересные. Не думаю, что она будет против. You've got a point. She's always complaining that light novels have become bland and too predictable after all. The cultural exchange won't only feature literatures of both nations, of course. We have also made plans for cross-cultural engagements in the fields of gourmet cuisine, toy making, and artisan craftsmanship. Wow! Paimon's getting super excited now! When the time comes, be sure to visit and participate in all the events. Так, и Фурина. Oh, my darling clapper loader and camera operator. You've both worked really hard. Paimon thinks you worked even harder than us. Honestly, Paimon was getting a little tired of playing with the clapperboard by the end of it. Worst of all, Paimon started having dreams of you shouting, "Lights, camera, action!" into Paimon's ears. The actual dream can't even start until you've yelled that. Light camera action. Аж потім Паймон засипає. Чуть-чуть йому кудали. Hey, if anything, shouldn't I be more grand and delightful in your dreams? We've been through so much together, and that's how your brain remembers me? Ну там ти там саме більше кричала. Особливо екшен там кричала. Так забавно. Вроді тільки останній раз вона там м'яко, ну, так, більш-менш ласково прокричала ці три слова. Light, camera, action. That's not Paimon's fault. We've just used the clapperboard too much lately. Так часто, що аж устала. Anyway, what's most important is that we've wrapped the film. I'm pretty confident that we'll take first prize. Бо яка самоуверена. Ти маєш в виду главний приз премію Фурина. Hey, no need to mention the official name. Wait, now that you mention it, if we did win the prize, would Furina just get a statue of herself? Самой себя. Come on, I don't need that kind of attention. Xavier can accept the reward on our behalf. But just imagine! Furina accepting the Furina Award and holding a Furina statue. I'm going back to my dessert now. You all can keep discussing that on your own. Вже не хоче з нами общатись. Давай ще до тебе заговоримо. What kind of dessert should I try next? Любить десерти потямати. Чекай, давай який ще заговорю. I wish we could have spent some more time here. Don't worry. It won't be long before we're back again. Ба, це якийсь намек, що якийсь ще де івент, що не вернуться, чи щось, я не поняв. Chiori! Hey, you two. Are you not really into these kinds of big social occasions? Not particularly. But this is still better than Fontaine Fashion Week. But if this film becomes a big hit, people will definitely come flocking to your shop. Yes, that's highly likely.
As long as the film can premiere as planned. Are you still worried about the case? That and all the obstacles we had to face today. You're right. It's as if all our bad luck just manifested at once. But why today of all days? No, it's nothing. We've already delivered the film to the editors, so there should be nothing more to worry about. How are you doing, Mr. Morris? You having a good time? Well, you could say that. Do you happen to know when the party is scheduled to end? Judging by how much fun everyone's having, I'd say probably not until well after midnight. Is there something that you still have to take care of at home, Mr. Morris? Oh, well, I'm just not a late night person, so I might take off shortly. Oh no! Silly me. I almost forgot something super important. Oh, what is it? I prepared a whole batch of fireworks for the party, but I forgot to bring them over from the warehouse. Fireworks, you say? That's, truly a pity. Sorry things didn't go as planned. Could you help me carry them over, Mr. Morris? I won't be able to fetch all of them by myself. Me? Are you sure that you can't find anyone else? I just wanted to make this a surprise for everyone. The warehouse isn't far from here. We'll be there in no time. Pretty please, Mr. Morris. These are some of the best fireworks I've ever made. So I also want you to see them before you leave. They're stunning. I promise that they'll be a once-in-a-lifetime experience that you'll never forget. But... It's okay. Just come with me. If we're sneaky enough, nobody else will see us leaving. All right. The warehouse is right over here. I moved the fireworks there in advance, so it shouldn't be too much work bringing them back. It's still a ways away from the party. Sorry about that, Mr. Morris. It's probably because I'm used to carrying fireworks all the time, so it doesn't feel like a lot of work to me. Я дам дал тільки и все. Ну, ничего, свой шанс высокий. 76 на 155. Без бонуса пиру. 2,89. Ну, даже сигну дали. А для чого? Церемонія, як завжди. Ну, явно, якщо я далеко відійду, то щось буде нехороше. Да, давайте зайдемо. Що ж там за феєрверки? It's dark in here. Wait here, Mr. Morris. I think the light switch should be somewhere over here. Why did I have to get roped into this? What was that? Who's there? Get me out! Get me out of here! Did you really think you'd get away, Morris? You've got the wrong guy. It wasn't me. Це явно йде далі, фільм знімається. You know, Eliza died a far more heroic death than this. She fought your assassin to the end, to save the children she had hidden beneath the floorboards. That is Eliza's pendant. The one with a photo of you two inside. The one you gave her. Ring any bells? It's a fake! It has to be! There's no way! No way your assassin didn't destroy it, you mean? Did you ever love her, Morris? Or was killing her always the plan? No, please. Listen to me.
I told Eliza to keep us a secret. I paid her plenty for her silence. I never thought she'd keep the child. Everything was gonna come out, and I had no choice. She'd force my hand. No! I'm begging you. I have money. Just name your price, please. You can keep your Mora, and you can go to hell. I'm Captain Shovraz of the Special Patrol. Morris, you're under arrest for Eliza's murder. Huh? Я так і думав. Все знімали. You're under arrest too, prop manager Veronique. Or perhaps I should call you the Second Musketeer. Да, класна сцена була, мені What's понравилось. going on? This wasn't in the script. Drop the gun, Veronique. Why? Why would you keep me from exacting revenge on this heartless monster? Drop your weapon. This is my final warning. What is going on? Do I have to spell it out for you, Morris? Everything that took place just now was staged to get you to confess the truth. But this last part is all improv, of course. Shivers, you told us you wanted us to help you stage a play. You never said anything about the Second Musketeer. It's because even I had no way to confirm my theory until now. Thank you for your performance, Yoimiya. Could I trouble you to go and bring in the other Special Patrol members? They should be on standby just outside. Oh, and please tell the other cast members not to worry about us. We'll be rejoining them shortly. On it. So what do you think, Morris? Care to talk about what happened 20 years ago? My patience is limited, you know. Don't force me to take you back to the interrogation room. I'd wager that you wouldn't last for more than a minute in there. With the recording we made, you have no chance of winning in court. Cooperating with us now is the most practical move. All right. I'll talk. I hired an assassin to murder Elisa. She once worked as a maid on my family's estate. She was very beautiful, and after some time I fell for her. We kept our relationship a secret and carried out an affair for some time, but it wasn't long before she became pregnant. And if my parents ever found out, they would have stripped me of my inheritance and status, driven me out of my home. I also didn't expect Elisa to insist on bringing the pregnancy to term. She even asked me to leave my family and travel far, far away with her. She believed that you were truly in love with her. I didn't have a choice. I gave her a large sum of Mora, told her to leave the family and to get rid of the baby. But then years later, she sent me a letter. There were photos of 2 children, and she even asked if I could find some time to visit them. Huh? 2 children? Paimon thought Baptiste was the only... you mean... Even if she had the children against your will, you could have just ignored the letter entirely. Why kill her? I had just gotten engaged to be married to an heiress from another wealthy family. So if anyone were to find out about Elisa, my life would be completely ruined. I didn't have a choice. No. You always had a choice. You just made the wrong choice. Again. Do you know how it feels to watch your mother be killed right in front of you? My brother and I were hardly even school age yet. We were hidden beneath the floorboards, grasping each other's hands like a lifeline. We were so terrified that we didn't even know we could ever take a breath.
All we could do was to watch Mother try to fight back, and then collapse to the floor. Even after the assassin left, we were still too terrified to leave our hiding spot. We thought that he might come back. It was only until the next evening when we finally climbed out and gathered around our mother. But she had already become cold and stiff to the touch. You made up your mind right then and there to bring this case to light. Not only that, we resolved to get our revenge. And that's why you became the Musketeers. No, that's why I became a Musketeer. The man from before was also killed by me. My brother had nothing to do with it. I figured as much. You did? I once told these two that he didn't look like a killer to me. His confession from that night also rubbed me the wrong way. I think what really tipped me off was, how could I not feel a sense of regret in him? Huh? He confessed faster than any criminal I've ever met, but he didn't say a single word about you. He insisted that he was the sole perpetrator in the case. But after the questioning ended, I disassembled the musket we dug up from his backyard, put it in front of him, and told him to reassemble it. Wanna guess how far he got? He had no idea where to even start. He's never touched a gun in his life. Based on that, I determined that he was not acting alone. He only surrendered himself to draw our attention and create a moment of opportunity for his partner. So, I decided to play along. And as expected, the second Musketeer followed us without hesitation once she saw Morris get separated from the rest of the cast. Besides, why else would he call the novel The Two Musketeers? But how did you know it was Veronique? I figured it out the moment Baptiste told me his father's name. That so-called financial crisis was all just a ruse. He just wanted to sign up as the investor and then leave the film without any source of funding. After all, he has a vested interest in minimizing the reach of this story. It's really just the same thing as what he did to Eliza all those years ago. Human scum. But then Xavier pulled out all the stops and got the film made against all odds. Morris couldn't have that. With the killer in custody, he figured it was safe to act. And so he came to visit the set today, just as I expected. Wait, so you were behind all those mishaps today? As for the identity of the second Musketeer, I assumed they'd probably stay close to Morris and look for an opening. And if they already knew that Morris was the film's investor, then that narrowed the list of potential suspects as well. Я предположив. Третя ошибка. Тут даже грубше. Я предположила. Дві букви треба поставити. Я бачу. Furthermore, being the props manager would allow the culprit to avoid scrutiny by purchasing mechanical parts in the name of the crew. With that hypothesis in mind, I went back to check Baptiste's orphanage adoption records. Guess whose name I saw on the same page, just a few lines from his. My brother. He trusted you. As in, he trusted me to perform the deed on his behalf? He trusted you to stand on the side of justice. I am. I thought you could do it as well. Oh, the look on your face when you told him to go to hell. I really thought you'd put a bullet in his brain.
You know what he has done. Are you telling me that you'd rather see him spend the rest of his life living like a king in the fortress of Meripede? I will never be able to forget the feeling of my mother's cold, lifeless hands. And you would call this ending fair? Is this what you call justice? I won't lie, Veronique. I did hesitate when your brother first told me about the truth. I wondered. I agonized over whether I should really put a bullet in his head. So why don't you? Because that should never be how justice is carried out in this world. Perhaps, to you, justice is simply reciprocated. An eye for an eye, and a life for a life. But everyone has their own understanding of justice. If everyone were to pursue their own definition of it, there would be no more order in this world. Today, you'll kill Morris, and tomorrow, his children may come for you. The world cannot render judgments based on a desire for revenge. That will only lead to a cycle of revenge, as well as the destruction of order and civilized society. Fontaine is founded on a set of laws and a standardized code of justice. That is why we are the nation of justice. But with all that said, I will promise you this. Morris will not lead a cushy life in the fortress of Meripede. Chevreuse, the rest of the special patrol is here. Thank you so much, Yoimiya. Letelier, Terena, please take them away. Сейчас патруль состоит из одних женщин. Жінки. I still can't agree with your reasoning. I know. Justice has not been delivered. At least, not today. Chevreuse. Let's go. We should give an explanation to the crew. Да, ти все вірно зробила. Thank you for your concern. I'm fine. I'm just thinking about the things in life that have driven people to take justice into their own hands. Ну, дуже довгий розговор був. Ну, коротше, все розказали. Всім ми. Хто знімав в цьому фільмі? Два мушкетера. Ну, дуже цікавий був сюжет, прям дуже цікавий був. Who would have thought Morris would turn out to be... I'm at a loss of words. How could he have done something like this? I'm just glad that you're all safe and sound. Who knew that such a labyrinth of cases would be behind this story? Well, what should we do now? We have a finished film, of course, but should we still go ahead with the premiere? What do you mean? Shouldn't you be even more motivated to spread the word now that you've learned the truth? Chiori is right. I'd also like more people to see this story for themselves. But the real ending of the story seems to have deviated somewhat from the one in the script. Is that still acceptable to you, Miss Chevreuse? The call is yours. We still have time to reshoot an ending if that's what you'd like. No, it's fine as is. I like what we have for the catharsis. Romanticism is what gives works of art their appeal. Fiction is able to explore means of restitution that could never work in real life. Just like the real world, the world of stories also has its own set of rules and justice. These different possibilities are what initially drew me to reading in the first place. Sounds good to me. I support your decision. What about Veronique? Will she be okay? She will soon face her judgment alongside her brother and Morris. If I had to guess, they'll probably all be sent to the fortress of Meripede.
I'll make sure to give Risley a heads up about it. Oh, you mean that kind of heads up? Exactly. Ahem. All right, then the matter's settled. Now that everything's been taken care of, there's no reason for us to keep looking all gloomy and grumpy. Let's get back to the feast and enjoy each other's company. We'll be starting the post-production process tomorrow. You should join us, Chevres. You missed the first few hours of the party, didn't you? All right. Count me in. Then I'll wait for you over there. There's still some good news that I'd like to share with Chevres. Traveler, Paimon, could you wait for me by the sea after the party ends? I'd like to go on a brief walk with the two of you. Ну, добре. Thank you very much. Спасибо, Юрий. Анимация Юмии там изменю. С фейерверком. Так. Sorry for the wait. Oh, we weren't waiting long at all. Is there something else you wanted to tell us? No, I don't have anything new to share. I just felt that since you were my investigation partners, I should have another conversation with the two of you. Traveler, how would you have responded to Baptiste's request if you were in my shoes? Так, я бы поступила так же, как и ты. Я бы помогла ему отомстить. Я не знаю. Давайте выберем. Я бы помогла ему отомстить. Just like the protagonist of the story, huh? Can't say it doesn't. When I was young, my father often took me here to swim. We'd come rain or shine, even when it was freezing cold. He told me that swimming was the best activity to train one's strength of will. You could never give up before reaching the shore, especially when the water was cold. Oh? Why's that? Because the moment you give up would be the moment you die. At that point, I still hadn't received my vision. One winter, the chilly wind felt almost like knives on my skin, and the seawater was so frigid that it numbed my toes the moment I stepped in. I cried and begged my father to spare me from having to swim across, but he wouldn't listen. He used to be a member of the Special Patrol as well. You could say it was his way of educating his children. That sounds awful. When he saw that I wouldn't stop crying, he just picked me up and tossed me into the icy water. The bone-chilling cold took away my senses. I couldn't feel anything but fear and rage. I waited for my father to save me, but one look and I knew he'd already started swimming for the opposite shore. I realized that if I were to give up, I really would die right then and there. I used all of my strength to try and catch up to my father. Those few minutes felt longer than my whole life up until that point. I did. I've never felt afraid about anything in my life after that, nor have I ever cried again. That way of teaching would have never worked on Paimon. Yeah, I don't think that was the right method for anyone. It's just that, working now as I am in the pursuit of justice, I still sometimes feel like I've been tossed into that winter sea all over again. The anger and the helplessness. Ви бачили, яке було отраження? Шикарне. Дуже хороше було качество отраження. Як це горить всі трасіровка лучей. Chevres. But the worse I feel, the more I know to never give up. The alternative would be to forever lose myself among the waves. Anyway, how about a race?
Neither of us will drown, but we can still see who swims faster. Да, давай. You guys go ahead. Paimon will grab the clapperboard to mark the start of the race. Давай. Рассказала про своє дитинство. О, нам дали за що розпограти. Ще трошки. Ну, зараз можна провірити, як задалеко ми можемо піти за персонажем. Stop right there. Ну, крабики, нападете на мене чи ні? А? Я тут. Ну, ті комбо подивились. Якісь взриви происходять там. І що за баги? Дивіться, що за баг? Так довго крутився. Ну, я тут, давай, давай. Ти не крутиться. Міні-баг, наверно, що? Спасибо, и тебя тоже. Ну, крабик убил одного. А, вона ходити не може, прикиньте, вона ходити не може. Все, зараз цілі окрутить і все. Так, що за глюки? А, дивіться, бачите, вже забрали персонажа. Тобто приблизно таке розстояння. Ну, де ж атакувати мене? Ну давай, що ти дивишся на мене? Типа, крабики не вміють атакувати? Странно, краби щось не атакують. Нас і точно будуть атакувати. Боже, так багато спельного. Треба використати свої лишні хавчики, не сказати. Слабо б'єс. Суки. Так, ну, підемо подивимося, що буде зараз. Тобто нам дали пограти за Шеврос і типа люмін, але далеко дійти нельзя. Sorry for the wait. Oh, we weren't waiting long at all. Is there Де, No, то I don't саме have горе. anything new to share. Traveler, how would you have дивіться, responded to дивіться. Baptiste's request В if you реальному were in my времені ми shoes? перевіряємо, чи будуть відрізнятися фрази від того, що ми будемо вибирати. Коли ми сюди прийшли, ми вибрали другий варіант. Я би помогла йому отомстити.
І Шеврьос нам відповіла, що ти дієш як в сказці. Ну, типа, як героїня в сказці ти зробила. А давайте виберемо другий варіант. Подивимося, чи поміняються фрази. А? Давайте візьмемо перший варіант. Я би поступила так же, як і ти. Is that so? Well, thanks for sharing. Ну, бачите, вона сказала другу фразу. Рада это слышать, спасибо. А там сказала, ти героїня сказки. Ну, не дословно, но почти то саме, що я сказав. Точно вона там сказала героїня сказки, і вроді там ти героїня сказки, і там ще якісь слова були. І що далі буде? О, і тепер пішло повторення того, що було. А, да, я була маленькою. Ну, ми не будемо це слухати, бо ми вже це слухали. Це вже пропуск. Ну, нема кнопки скіп, що я зроблю. Тільки так можна. Пропустити. О, дивіться, трасіровка лучей, дивіться, тіні видно. Хорошо видно. Даже класно. Ідеально класно. Да, і тут ми йдемо гуляти, типу. А давайте ще третій варіант провіримо. Мені вже прям дуже цікаво. Бачите, далеко нельзя відбігати. О, навіть оживили Айку із Лінет. Так, ну це ми все чули. Так, давайте виберемо третій варіант. Я не знаю. Прикиньте, а вона взагалі промовчала, нічого не сказала. Бачите, зразу скіп, і пішли далі її сюжет слухати. Коли вона була маленькою, батько її вчив плавати, але вони плавали зимою, бо він її кинув в крижану холодну воду, а сам пішов на берег. А вона зібралася силами, бо знала, що може померти, і попливла за батьком. Так і вона вижила. Це я вам коротко розказав. Все, йдемо поглянемо. Все, три варіанти провірили, нічого вони глобально не впливають. Тільки на перше речення. Можна поплавати, да? А внизу можна поплавати? Да, внизу можна трошки поплавати навіть. За Шеврьос можна поплавати. Так, ну туди вже нельзя, бо точно викине мене. Сюди ще можна трошки. Так, ну все, розвертатися треба. О, чекайте, а вона вміє так, як другі жителі? Ну-ну-ну. Да, вона так вміє. Прикольно. Так, ребята, давайте пограємося, а? Ну, вони до мене прибіжуть точно. Ну тільки двох можна пограти, все. Я тут, ребята. Та слабий урон від руки. Да, моя шаг уже б'є. Да, ми ще програємо, наверно, що? Бо як мій навик ставить свій люмін. Тут откат 15 секунд довгий. Ну явно я туди побіжу і вони
пропадуть. Так, а що це копія в неї робить? Я таки не прочитав. Так, ДХП. При получении лечения персонаж восстановит 8 единиц энергии. Эффект может возникнуть один раз в 10 секунд и срабатывает даже, когда персонаж не на поле боя. Ага, то есть любой персонаж лечение получает, и мы відновлюємо 8 единиц энергии. Раз в 10 секунд. Это что-то похоже там на копия Фавония, 10 секунд, 8 единиц, оно где там... Не то. Ну тут критические атаки мають 100% шанс. Ну якби це 100%. Елементарні частиці, які становлять 6 единиць енергії. Там 8, а тут 6. Ну тут просто елементом ти б'єш і частиці получаєш 100%. 6 штук. Але тут раз у 6 секунд, там раз у 10. А тут раз у 6. Але, що там ще написано? Ага, тобто дивіться, за пробуждення ми зможемо відновлювати більше енергії. Ну давайте навіть приблизно посчитаємо геть по одній штуки. Плюс 4 це 12. Ну я не вірю, що буде по 2. Бо по 2 то це буде прямо жирно вже. Це буде, я вважаю, що при звідси буде 16 енергії. А так, якщо 4, то це буде 12. Ну ви ж поняли, плюс зверху 4 уровня, значить по одній штуці це буде 12. А якщо по 2 штучки, то буде 8, значить це буде 16. Ні, я не вірю, що 16. 12 я ще вірю. Ну тоді це буде більше набагато. Це буде 12, а там буде 6. 12, 6. Ну це мається в виду іменно лічення. Получив і це зразу. Раз 10 секунд. Тобто кожних 10 секунд ти можеш відновлювати 12 енергій. А там... Чекай, там получается... Ну почти так само. Там получается кожних 12 секунд, бо кожних 6, там ти вважаєш, що 2 рази ти два рази навик нажимаєш за 12 секунд. То вважаєш, що в першу секунду ти нажимаєш, і через 6 секунд ти нажимаєш другий раз. Тобто, ну вважаєш, що за 7 секунд. Ну вважаєш, що то вигодніше буде все одно, бо там буде 12 енергії за 7 секунд. 12. А тут за 10. Ні, тут раніше за першу секунду, бо це ж перезарядка 10 секунд. Ні, ну що, симпатично у нас шеврьос. Така в колготках ходить, і чулки там в неї ще. А зверху ще не сапожки такі здорові. Така симпатична. Теорії мені більше подобається, можна сказати. Да, теорії мені більше сподобалось. Ну, я кажу так, як воно є. Теорії мені, ну, внешні від маю йду, що сподобалось більше. Ну, в неї чулочки гарненькі, видно. Ну, бачу без панталонів, прикиньте, шеврьос без панталонів. Колготи не є, бачите, ух, нічого не видно. Ну, добре, пішли далі. Oh, that felt good. You were so fast in the water, Chevros. You were swimming even faster than Paimon could fly. So, about the special patrol. Did you join because of your dad? Partly, but I'd say I was more inspired by the heroes I read about in stories growing up. Oh, so it's due to your love of stories. Of course, it was only after I joined the Special Patrol that I learned that truth is often stranger than fiction. Come on, let's walk a bit more. Що будемо говорити? To be honest, I do sometimes question whether the decisions I make are the right ones. But I know that no matter what, I must keep swimming. Because the only thing I've got my eyes on is the shore in the distance.
А що ж ти йдеш під гору, можна сказати, так не дуже гарно виглядає. Трохи швидко ти йдеш. Thank you for coming on this walk with me. I feel a lot better after getting all that off my chest. Та, нема за що. Huh. We're nearly back at Baptiste's house. Huh. You're right. I didn't realize we were so close. He really did plant a lot of flowers. It's just like how he described it in the story. Huh? Wait. Paimon, Traveler, look! The rainbow roses in the garden. They're in full bloom now. Там, где цветут розы. 4 глава завершена. Ну, ти 4 главу пройшли, ще осталась 5, 1 глава. Ой, не знаю, чи ми спінемо пройти 5 главу. Подождіть 2 дня. Бо це вже довго дуже. Even though it's a bit late, I must thank you for investigating this case with me. Not on behalf of the Special Patrol this time. It's a personal expression of gratitude from yours truly. Oh, you want to hear more about my father? To be honest, I didn't spend that much time with him. He was always busy with the Special Patrol, so he would often return home really late at night. Some nights, he didn't come home at all. Once, he didn't come home for a long time, maybe a whole week or so. When I went out to buy food, I learned that he had become a criminal, and by extension, that made me a criminal's daughter. But we can talk about that another day. I actually have a lot of sympathy for Veronique and Baptiste. I can understand the hatred they feel for their father. But that doesn't mean I'll allow them to walk the path of evil, even if it might lead to another sense of justice. Films are different from the real world. They're a form of art and represent the wishes in people's hearts. I adore the 2 Musketeers, and I'm very happy to have had the opportunity to act the role as one. I can't wait to catch the film when it premieres in the Opera House. I'm looking forward to seeing the audience's reaction to the climactic ending. Thank you for looking out for me. I'll see you at the award ceremony. I'd be very surprised if we don't win. Ну, от і поговорили. Ще вирос. А ці рози нельзя зривати. Ну, грабителі. Another test subject. Didn't quite dodge it. That tingle? I'll live. Suffocate. What detail did I miss? So through my trick. Whirling snow! Suffocate. Yeah! Picked the wrong test subject. Так, ну що, мотаємо 2 дня. Це буде довший. Да, нам дали 1 раз там пограти, виходить, типа в фільмі 2 мушкетери, як ми там за Шеврос і Аньку, типа з бандитами посражались. Ну, ізі дуже. Ну, зараз Пайма нічого не скаже. Ну, йдемо тоді.
Да, прошло некоторое время. Премьера фильма состоялась, а расследование по делу об убийстве завершилось. Hey there, you two! Sorry I've been scarce. I've been buried in marketing and preparing the film for release ever since we wrapped post-production. The award ceremony is today, right? Paimon wonders if we'll win the Farina Award. I'd give it a 90% chance. 90%. Farina! Oh, Paimon didn't know you were already here. You're earlier than everyone else. I'm sure the others will also be here in no time. Xavier, if we end up getting called on stage, shouldn't you come up with a name for our crew? What? But we don't even know if we're going to win. I wouldn't want to jinx our chances by celebrating early. Just open your eyes! Surely you've seen the audience's reactions to our film. We've had nothing but critical acclaim. You've also had conversations with the Opera House's operating staff, right? Didn't they want to increase the number of showings? With the mora you've made from the box office, you can now open your very own film company. But that's all credit to my amazing crew. You've all helped to make this a reality, so I can't be the only one asked to come up with a name. Well, give it some thought. I'm sure the crew will respect your choice. All right, but before that, Traveler and Paimon, could I trouble you to quickly pay a visit to the Fortress of Meripede? Huh? But shouldn't we stay for the award ceremony? I wanted to ask you two to invite Shavraz to join us at the ceremony. She's one of the lead roles, after all. I haven't been able to find her recently, so I haven't had the chance to invite her personally. According to the papers, the culprits of the Musket murder case will be personally escorted today by the captain of the Special Patrol to the Fortress of Meripede. Oh, Paimon gets it now. Да, ми легко з цим справимося. Yep, just wait here, Xavier, and maybe try to come up with a few snappy-sounding names. All right, then I'll leave you to it. Отправляйтесь в крепость Меропід і отыщите Шеврос. Да, я там не був. Даже не знаю, де це. Бо я сюжет типа не грав. Ну, поручені не треба б'яти даже. Сражатись. Да, даже можна забрати. Що ми там? По камням. О, 1600 буде. О, вже десяточка наберу. Та не то, боже мій, що ти цей... Не туди нажав. Да, 10 молитв вже є. О, я тут не був ще. А, не був, але в крепості не був. Так, що вже більше 2 часов пройшло стріма. Не знаю, чи ми 5-ту главу спінемо. Так, десь нам туди показує. Я там не був, то я не знаю, куди я. Та тут входу немає. Може, я тут не був, бо цей сундук не довше є.
Ну, давайте в ту сторону попробуємо, може десь там вход буде. Що за труби? Може це вхід? Крепость Миропит. Тита льда. Я нас тут зустрічаю. А де озвучка, алло, куку? Гальваном. Я знал, что проблему здесь так просто не решить. Такие, как вы, будут постоянно появляться. Неужели этот болван Клайнс не может поскорее что-нибудь с этим сделать? Подождите, мы... Ладно, не говорите мне ничего про процедуры и документы. Я с этим все равно ничего не могу сделать. Обратитесь к Монглан. Она за это отвечает. Странные ручки немає. Так, в приемную зону нас відправляють. Ваши имена. Сначала назови себя. Я секретарь крепости Миропит. Все зовут меня Монглан. Что ж, а теперь ваша очередь. Пайман зовут Пайман, а это Алексия. Алексия и Пайман. Не слышал о вас. Вы точно из крепости Миропит? Но мы же прямо сейчас здесь, а разве не так? Как ты могла не слышать моего прославленного имени? Я знаю всех главных обвиняемых по резонансным делам. Вы недавно пойманные сообщники? Что? Сообщники? Нет, мы хорошие. Ах, вот как. Взяла на заметку. Что-то не похоже, чтобы ты сделала заметки. Два имени отсутствуют. Похоже, что кто-то отлынивает от своих обязанностей. Надо это записать. Незаполнение анкеты влечет за собой соответствующие последствия. Что происходит? Это не ваша ошибка, так что волноваться не о чем. Если вы будете следовать правилам и хорошо себя вести, вы даже сможете выйти отсюда раньше срока. Нужно будет только правильно составить заявление и терпеливо ожидать решения. Подожди, я не это хотела сказать. Мы что, сейчас прошли какую-то процедуру?
Все произошло так быстро, Паймон ничего не поняла. Должно быть, это какое-то недоразумение. Если вы хотите, чтобы ваше дело было пересмотрено, также необходимо правильно заполнить форму заявления. Но сейчас время вышло. Дождитесь следующего раза. Если у вас есть другие вопросы, обратитесь к Дарси. Он должен быть где-то поблизости. Он любит поговорить с новичками. Це щось вообще друге пішло. Це в нас вже друга механіка, яка переплітається між заданнями, бо раніше такого не було. Раніше, типа, скажімо так, продвіження по сюжету, там якогось задання, було недоступно, бо ти коли там заходиш в задання, ну типа пише: на даний період этот персонаж зайнят в другому заданні. Тобто треба було брати друге завдання, виконати це завдання, де цей персонаж якби участвує. Типа ти виконуєш це завдання і персонаж стає свободним, і тоді то, що ти раніше грав завдання, він туди йде, і тоді ти зможеш продовжити. Ну якийсь бред виходить. Такого в іграх других такої параші немає. Неважно, які ти завдання береш, все там нормально проходить і ти граєш. А тут ні, тут типа той там зайнятий, а той там зайнятий. Нельзя то пройти, бо він типа в другому заданні участвує. От поки ти друге завдання не пройдеш, він сюди не прийде. Що за бред сраний? Так, сообщение занято другим заданием. Текущее задание — незавершенная комедия. Продолжение текущего задания сделать локации следующих заданий занятыми, что будет мешать их выполнению. К сиянию звезд в глубине задание Архонту. Это, наверное, сюжет, мне кажется. Задание Архонту — это наш сюжет. Приближение катастрофы. Это на что сюжет? Раны прошлого. Задание легенд. Это вроде бы сюжет персонажей. И возрождение в землях ропота. Это, наверное, тоже задание персонажа. Так, продолжить текущее задание. Перестановленное задание можно продолжить в меню заданий. Продолжить текущее задание, перестановить. Мы нажимаем крестик. Это задание займет много времени, пока вы его не завершите. Вы не сможете выполнять другие задания, локации которых будут заняты. Это действие нельзя отменить. Подумайте, прежде чем сделать выбор. Да, я подумав і хочу продовжити цей сюжет грати. Я не хочу зграти другий сюжет. Тому що мені цікаво пройти цей сюжет. Сюжет під назвою Рози і Мушкети. Поговоріть з Дарсі. Якесь фото тут робити. Ми з Дарсі говорити не будемо. Так, ми зараз підемо до Шеврьоз. Тут десь должен бути точка телепортації. Зараз ми знайдемо її. Чекайте, хто це нас тут? Щось продаєш чи ні? Щось продає, давайте подивимося. Так, а в нього рецепт якийсь є, ну тут що то я не поняв. Недостаточно матеріалу, то в мене 0 до справа написано. Тут у нас 4 рецепти, я не можу нічого купити, тому що тут якісь треба білети. Ну це странно. А це ж у нас бран якийсь робот, а що він тут робить? Це ж обично наш враг. Здравствуйте, вам что-нибудь нужно? Я за бесплатным питанием. Понятно. Приятного аппетита. Бесплатное питание нам дали. Щось тут мелькає. Це що у нас таке ліфт? Що?
О, чого-то ми вниз пішли. Куди я не туди пішов? А місія, походу, наверху. Ну да, я, походу, не туди трохи пішов. Ну давай подивимося, що тут у нас. О, я бачу точки телепортації. Можна піти активувати. Чекай, ще один ліфт чи що? О, щось мені кажеться, вряд ли це ми назад підемо. Йдемо назад, як було. Де ліфт? Ку-ку. Ба, ну ви серйозно чи що? А, визвати ліфт як? Пізня спустився, а тепер піднявся як. Слава Богу. Може так мільно продвигається? Така гарна попка ульнет. Nobody disturbs me. Капець. Ну, я тут перший раз, ви ж бачите, раніше не був. Побачив ліфт, думав зайти, знайти цю контрольну точку, щоб її в слідуючий раз було легше знайти тут, куди йти. Да, ну туди я вже йти не хочу. Ось, все, стрілочка догори. Це, думаю, точно вже наверх. Да, це раз догори. Ну і тут быстро хоча б. Ну, тут хоча б спуститися можна. Якийсь кабінет. Та вже скоро закінчувати треба. А, да, походу мене не спіну закінчити. This is as far as I'll be taking them. I'll leave the three of them to you now. Got another errand to run? Ну да, Різлі ми теж в перший раз бачимо. Управляющий крепостью Меропит за особые таланты получил титул герцога
Со стороны может показаться, что его лидерство основано на силе, но те, кто хорошо с ним знаком, любят его за чувство юмора и подготовленность к любой ситуации. Мало кто понимает его полностью. Возможно, это и есть секрет его успеха в темных морских глубинах. Something like that? I'm expected at a party. Now that's something you don't hear every day. Found a new pastime? No, it's just a special occasion. Ну, бо типу по сюжету не знайомиться, я не знаком з ним. Festivals really do bring people together. It's been a while since I last had so many visitors at the Fortress of Meripede. Call it the festival spirit, I guess. Yeah, you could say that. Even our head nurse has gotten herself all worked up preparing super deluxe nutritious shakes. Just one gulp and you'll have met all your nutrition needs. Were you talking about work just now? We've already finished discussing everything. So, what do you think about my heads up, Mr. Risley? I believe I haven't yet made any promises or guarantees. But you also didn't shoot me down. Here, how about this? You could give everyone a copy of the newspaper. Perhaps on the day when the cover story happens to, oh, I don't know, expose a certain someone's misdeeds from 20 years ago? I suppose then a certain someone may soon find himself the most unlucky person in the Fortress of Meripede? While another two people will soon be hailed as heroes. Speaking of heroes, did you two need something from me? Actually, we're here for... You're here to invite me to the party, right? Don't worry, I didn't forget. Ooh, then let's head back right away! See you, Risley! Happy Fontanalia Festival! And the same to you. Шеврёс уже втекла. Чекай, де тут вихід? А вихід туди. Ого, ж спускатися далеченько. Сундучка нема, да? Да, виход є. Типа його кабінет такий здоровезний, можна сказати. Please, go and enjoy the festival. Ну, значит, все. Идем на фестиваль, получается. О, дивіться, вже на карті появилася у мене крепость Меропід. Ну що ж, йдемо назад. А щось 5-та глава так і не починалася. Хоча 4-та офіційно закінчилась. And the winner of the Farina Award for the first Fontanalia Film Festival is... The Two Musketeers! Ба, яка неожиданність. Фільм виграв, звісно ж, наш. Ну це ж очевидно і предсказуємо. Як це міг би виграти якийсь другий фільм? Прийшлося би придумувати другий фільм і так далі. А тут зразу ми виграли, що у нас на фото у нас Шеврьос і Айка. Congratulations, Mr. Xavier. We won? I can't believe it! I really can't thank all of you enough! See? My takes on Fontaine's entertainment industry have never been wrong. Now, please welcome to the stage the producer of The Two Musketeers,
Mr. Xavier! Thank you. Thank you all so much for your recognition and support. While I'm up here, I would love to give special thanks to... Time really flies, huh? It certainly feels that way. It feels like it was only yesterday when you were teaching me to hold a musket. Will you come back to Fontaine again? Of course! I'm very fond of this city. There are so many novel and interesting things that it's been hard to keep track of them all. But how about you? Would you be interested in visiting Inazuma? I can't say the thought has crossed my mind before, but I'd be willing to consider it now. I will be eagerly awaiting your visit. It would be wonderful if you could visit my home and enjoy a taste of our tea and desserts. Yeah, let's keep in touch. Did you accomplish all you came here for? Yes. And you should visit Inazuma again sometime. How has Ogura and her business been? To my knowledge, she's doing quite well. Tell her I said hi. I certainly will. I heard the thunderstorm has stopped. Yes, and the war has also been brought to an end. Peace and prosperity has returned to the islands. I quite like the sound of that. Perfect for hanging textiles out to dry. I'd like to offer my thanks again to the entire cast and crew. Without you, I would have never completed this film, much less had the opportunity to be standing on this stage. With the support of my entire crew, I would like to officially announce our film company, Musketeer Pictures. Ho-ho! That has a really nice ring to it. Then in that case, let's please welcome all the members of Musketeer Pictures onto the stage for a commemorative photo. Oh, Paimon didn't know we'd also be taking pictures. Director Farina, I believe you are the most deserving person to raise this trophy. Huh? No. There's no need. It's so embarrassing. It's an honor the director deserves. Yes, I agree. Да, це повинна бути ти, Фуріна. Just accept that you're not getting out of this. Ready, everyone? 3, 2, 1. Musketeer Pictures! Да, шикарно фото получилось. Йомі, як завжди. Дуже галасливо, чуть багато емоцій. Ой, яка шикарно вийшла, просто сногсшибательно. Люмін хорошо, а я тут такий скромний собі. Фуріна весела, Ксав'є. Ще враз нема емоцій. І забувся, які звати. Балдіть, не запомнив, що. Не помню. Ну, коротше, з самої з правої сторони ця дівчинка, що мені сподобалась. Тоже дуже красиво вийшла. Ну, класно фото зробили, прям шикарно. Угу. Ладно, продовжити. П'ята глава взагалі була коротка, ніфіга собі. Задання виповнено. Даже не було, типу, поняли, начало і кінця п'ятої глави. Щось так, раз і все. І ми закінчили, можна сказати, так, якось неожиданно. Да, п'ята була сама коротша. Так, бесплатное питание использовать. Так, билетик мы получили с гаданием и часточный багет получили. О, все, билетик, что там написано? Следующий, шутка. Угу. Ты скажи, у нас будет что-то новое написано, да?
Мені цікаво. Так, чесночный багет. Все так и да, я получается. Ну то нам будем закінчили, получается. А, нам дали декор, получается. Ну, о, на артефакти нам не підуть, що? Подивимося. Так, і... Що тут сказати ще? Ну, давайте ще поговоримо на останній із персонажами. Поговоримо з Форіном, добачу Йомія Шеврёс. А де Айко? Не понял. З Айто. Форіна. Странно. Тоже ж була, тоже Айка за Айто. Ну, давай поговоримо. Miss Yoimiya, we haven't had the chance to talk, but please accept my thanks for everything you've done over the past few days. Oh, but I feel like I didn't do anything out of the ordinary. I'm very grateful for your assistance during that special performance in the warehouse. It was always going to be somewhat risky, to engage and draw away Morris all on your own. You're only a civilian and have never been trained to act in such a dangerous situation. Don't say it like that. As the director's assistant, it was my duty to help out the crew however I could. It was an honor to help you solve the case. I have to admit, though, my heart was thumping super hard the entire time I was laying on the ground. I was scared that everyone would notice. You did great. Oh, and before I forget, if you ever visit Inazuma, please come and pay a visit to Naganohara Fireworks. I'll make some fireworks for you. I even know what shape I'd make. I'm guessing a musket. Telling you now would ruin the surprise. If you really want to see it, just come and visit me. Так, тут поговорили. Странно, хотілося вам поговорити, звісно. Так, Форіна. Lady Farina, please allow me to take just one more photo of you. I would also love to get your autograph, just as a memento of our time together on the crew. Hey, I've had enough of the camera flashes from when we were all up on stage. But, Lady Farina, you are the best director I've ever met! The most photogenic maiden in all of Fontaine! This kind of lively and celebratory setting is exactly where you shine. I believe all photographers would agree. Всі від неї без ума. Come, the brightest star of our land! Show us your light! The camera is waiting to sing praises of your beauty! Well, I'm flattered, but... All right. I'll humor you and try a few more different poses. Та що анімація ще була. But I don't have to hold the trophy, right? Ой, ухиляла держати статуетку в руках. Of course. You may pose however you like. Thank you so much. Thank you so much. By the heavens, my luck has been beyond belief. I'm having a hard time coming to terms with it now. Oh. Так, ну тут поговорили ще ще. А, де шає то за якою? Нема їх тут. Нема. Куди ж вони пропали? Всі ж були разом на церемонії. Ну серйозно. Хотів ще з ними побалакати. Ну, на всякий случай можна буде зробити... Коротше, третя часть буде фінальна. Це ми зараз виграли Розы, Мушкети, друга часть. І вже треба закінчувати стрім.
то думаю, в третій часті ми вже точно пройдемо. Бо в третій часті ми будемо грати тільки міні-ігри. Продовжуємо знімати фільми з 4 кадрів, там з 5. Тоді пограємо, не знаю, якісь там ще ігри. Тоді що там ще залишилося. Коротше, оця дама дала нам завдання зніматися в якомусь там фільмі з різними спецефектами. Ну, напевно, щось не знаю, що там буде, які фільми. Це нас попросила, бо я вже й не пам'ятаю. Щось там пограти, а що там пограти, не пам'ятаю. Це щось з мушкетами, щось там стріляти, що вона казала. І хлопчик попросив нас знімати з 4 кадрів фільми. Це ми вже там зняли 2 фільми, наче. Ще залишилось 2 фільми зняти. О, тільки в нього тут нічого знімати не можна. Бачите, в нього тут нічого не можна. Значить, по карті треба знімати. У тебе Туріна, напевно, можна щось грати, так? Да? Да, тут не можна грати. Так що до тебе ми прийдемо грати. А може і почнемо стрім з неї, виходить. Тут, напевно, ні. Ні, тут теж ні. І тут вона казала десь її, ну, в другому місці її кіностудія. Да, теж не тут. Тобто 3 гри будуть по карті і одна тут буде. Ну, напевно, ми третю часть почнемо, напевно, із звідси. Підемо і пограємо ту ігру. Пограємо ту ігру, де треба десь стріляти, виходить. А так, я думаю, на цьому вона і закінчити, напевно, так? Да? Який смисл продовжати, що вже стрім почти 3 часа. Бачите, що це ми... Бо ми, виходить, пройшли 3,5 глави. Бо ми почали сьогодні грати 2 главу. Там ми ходили до кузнеця, ходили ще кудись, і ходили в підземелі, розпитували свідків, питали, ну не чули там вистріли, там щось ще ми питали. Ми там місце знайшли, де хтось там практикувався стріляти з ружья, тоді питали там у бармена інформацію. І з якоїсь дівки питали, їй платили. Ось, і тобто ми там поговорили, тобто закінчилась тоді 2 глава, і пройшли, виходить, 3. Ну, скажімо так, 5 була сама коротша. Скільки ми тут 5 пройшли? За 15 хвилин, чи десь так приблизно? Ну, скажімо так, приблизно. А так, то, виходить, все. Да, 5 глава. Але странно то, що всі 4 глави, як би казати, показували, анонсували і закінчували. Ну, типа на весь екран показували названня глави, а потім типа завершено показували. От 5 главу взагалі ні начала, ні кінця не показали взагалі. Хоча от 5 глава, бачите, називається «Тріумф 2 мушкетерів». Так називається 5 глава. Тобто ми пройшли 5 глав. Грохот мушкетов розриває тишину. 2 глава «Вымысел и реальность в кадре и за ее пределами». 3 глава «Одинокий остров в тумане». 4 глава «Там, где цветут розы». І 5 «Тріумф 2 мушкетерів». Так що весь сюжет ми пройшли. В цілому далі навіть непоганий був сюжет. Ну, самий цікавий був в 3-й, в 4-й. В 2-й, там, де були зйомки, непогано було. Ну, скажімо, непогано було. Перших 2, 3, 4. Ладно, в цілому навіть непогано був. Ну, однозначно можу сказати, сюжет цей «Рози і мушкети» був набагато цікавіший, ніж весь сюжет Сумеру. Но, не забуваємо, це моя думка. Я свою думку виразив, а у вас є своя думка. Може комусь сюжет Сумеру дуже сподобався, мені він взагалі не сподобався. Оцей сюжет був непоганий в цілому. Дуже цікаво було, мені дуже сподобалось, коли вони там вже праздник був на березі, тоді пішла Йомія із тим, виходить, взяти фейерверки, і от там було саме цікаве, там прям вже дуже було цікаво. Ролик був красивий, класна озвучка туди-сюди, і тоді ще були розговори там цікаві, прям вже сюжет був дуже цікавий, прям дуже цікаво було вже. Це не пам'ятаю, 4 глава була, що вже не пам'ятаю, чи 3. Ну, коротше, 3 або 4. А в цілому то доволі було непогано, можна сказати. Так що в цілому я навіть довольний. Да. Айку дуже хорошо показали, як вона знімалась. Тобто все було чітко. Ну, нам осталось тільки пройти ці міні-ігри і все, виходить. Да? Тоді в магазині ми все скупимо.
До магазинів це все скупимо. Меч заберемо. Тільки мені названня це не подобається. Магічний супермеч вищого владики. Странне названня, звісно. Корону за 1200 очків заберемо. І перейдемо ці міні-ігри, виходить. Де там названня? Щось назву я не бачу, як називається. Коротше, на картинках написано, але я там нічого не розберу, що там написано. Значить, у нас 4 гри. Ну, 2 фильма мы тут сняли, получается. Помните, «Сделка» и фильм «О мгновениях», получается. Еще 2 осталось. «Путь солнца» и «Ожидание под палящим солнцем». Так що, наверное, на цьому і закінчимо. Буду дуже вдячним тим, хто поставив лайки, для того, щоб отображалось в рекомендаціях. Так, ну що ж, на цьому і закінчимо. Слідуючий стрім, ну, 3-я часть, завтра не буде точно. Скоріше все, що буде 30-го. Якщо вдруг не вийде 30-го, я ж не можу точно все обіцяти. Вдруг не вийде 30-го, то тоді, думаю, вже аж 2 числа, 2 січня, 2 января. Завтра я буду зайнятий, а 30-го якби вроді свободний, але все може помінятися, як то кажуть, плани можуть помінятися. Але, по крайній мірі, планую 30-го пройти 3-ю часть, ми вже пройдемо повністю цей івент. А на цьому і закінчимо. Thank you for watching everyone, bye bye, see you next time. Ми грали в Genshin Impact на PlayStation 4, Рози і Мушкети, 2 часть. Всім пока-пока, зустрінемося в 3-й часті.